28 of those were taken to the hospitals and 7 to intensive care. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਰੈਪਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ E190 ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Yeah guys, we have the evidence that Russians definitely shut down this airplane. We're speaking about this Azerbajan Airlines Embraer 190, which was on its flight from Baku, Azerbaijan to Grozny, Chechnya, Russia. Here we have the information about this aircraft. So it's 6:28 UTC. Today, this aircraft crashed in Aktau, Kazakhstan. Later, I'm gonna tell you why it happened in Kazakhstan, because the flight was conducted between Azerbaijan and Russia. The airplane was 11 years old. There were 67 of the occupants, and some of them survived actually. The Ministry of Emergency said that there were 29 of the survivors, but I heard different numbers like 32 already. So luckily, someone survived. The flight took off from Baku International Airport. By the way, I've flown there many times, and was heading to Grozny, Russia. Initial information suggests that the flight was unable to land at Grozny due to low visibility at 0502. 3,500 meters, but this visibility is actually good, and the cloud base is also great for any sort of the approach. Reportedly, flight diverted to Makhachkala, but ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਯੋਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੈਡਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਐਨੀਵੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। the visibility there was also, I would say, good for even non-precision approach. Later on, ADS-B data, so the data connected to the GPS service at 0607 UTC, showed the flight over the Caspian Sea with a squawk 7700. So something happened before with the airplane. It declared an emergency. And the aircraft was heading towards the Aktau airport, which ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਦੱਸੀ ਹੈ 7700, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਪਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ VFS VFR ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਲਾਈਟ ਰੂਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਲਾਈਟ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ IFR ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਲਾਈਟ ਰੂਲਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 7700, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟਲੀ 7700 ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ। ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। which is located at the shore of the Caspian Sea, Kazakhstan. While we might have more data from the Aviation Herald website, they confirm most of the information, and they say that 32 of the people were rescued alive. 28 of those were taken to the hospitals and 7 to intensive care. Here we have the weather information of Grozny Airport. Definitely 3,500 kilometers of visibility, which is not the fog, it is broom. And the cloud base, I would say, okay, 1,200 meters. ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। Of visibility, which is not the fog, it is broom. And the cloud base, I would say, okay, 1,200 meters. If we check the minimums for Grozny Airport, and I guess that Embraer is category Charlie of the aircraft, but even if you take Delta, you see that the GLS approach or NAV approach, NDB approach, all of that within the minimum, especially ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਿਨੀਮਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਰਨਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮਸ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਲਟੀਚਿਊਡ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। For runway 26 equipped with ILS, which is Cat 1 category, so array altitude 200 feet, the barrow altitude 739 feet. The runway visual range is 550, but even without the flight director system or head-up display, they might take this range. And the minimum here is 2 times lower than actually was by the time of the approach. So the weather minimum for diversion from Grozny Airport wasn't the factor. And by the way, the wind was also calm by the time of the approach. Yes, as you can see in Aktau, the weather was a little bare. And here we are live on the flight radar 24. Here you can see. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਰਡਾਰ 24। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਉਰੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ flightradar24.com। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਹਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਟ ਰਡਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਟੈਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ flightradar24.com ਕੰਟੀਨਿਊ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਫਲਾਈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ WJ 1487, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਮ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਾਈਟ ਰਡਾਰ 24 ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ QFA 154। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ। ਸਕੈਜੂਲ ਆਹ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਆਹ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਈ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Baku, the capital city of Azerbaijan, and Grozny, the capital city of Chechen Republic of Russia, is not that far away. And here we have the data published by the Flight Radar 24 on Twitter. The plane flown from Baku, and near Makhachkala, the GPS signal was lost, and again it occurred over the Caspian Sea, not far away from the Kazakh territory. So why don't we have the data over the Russian airspace? Well, because Russia jammed GPS. And the reason for that is the Russian war against Ukraine. Basically, they used the Caspian Sea as the launching spot for their Tupolev 95 strategic bombers. So this morning, by the time of the flight, Russia again launched their attack on Ukrainian territory, hitting Ukrainian infrastructure. And those are the cruise missiles which flow to Ukraine from the Caspian Sea. Russia usually uses their Tupolev 95 strategic bombers for those terror missions. So they basically jammed the GPS signal over the northern part of the Caspian Sea. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GPS ਸਿਗਨਲ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GPS ਡੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Plus, one more reason for Russia to jam the signal was the Ukrainian attack on Chechen Republic and Grozny. Again, Russia having closed their airspace over Grozny, they allowed the commercial traffic to operate by the time of the strike. This video was filmed today in Chechnya. This is the Ukrainian drone Airpark 22 Foxbat. Originally, it is the ultralight aircraft which was converted for the drone purposes. It is basically a kamikaze drone now with a range up to 1,100 kilometers, so pilots were removed and additional fuel tanks were put to hit the Russian infrastructure. And you know, guys, Ukraine has absolute right to do so. I mean, to hit the Russian military infrastructure. It is not the first time those drones are spotted in Grozny. Before, like 1 week ago, one of the drones hit the barracks of the Akhmat battalion, which fights in Ukraine against Ukrainians. And you know, Russia started its war and they attack Ukraine using strategic bombers, so Ukraine has at least something to respond with. And this photo was also taken today in Grozny. This is the acceleration module of the air defense missile which Russia uses on their Panzer S systems. This is short up to middle range system, and they have those kind of the missiles to hit helicopters, and it is quite useful against the drones. Also, this module has 2 of the cannons. And here we have the images from the crash site, Embraer airplane itself with numerous of the holes. ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚਰ ਵੂੰਡਸ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਰੈਪਨਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਕੱਢ ਗਏ। Embraer airplane itself with numerous of the holes, basically shrapnel in the aft part of the airplane, vertical stabilizer, horizontal stabilizer, all of that is shrapnel. And you may see that it's not the explosion holes, it's implosion. So you may see here, the part of the skin of those holes just curved inside. So 100% it was the external factor. So the missile which caused that damage. And this is one more video filmed from the different distance perspective. You may see numerous holes with the shrapnel everywhere. And ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਪਲੋਜਨ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। Perspective, you may see numerous holes with the shrapnel
everywhere. And it's not the first time Russia shuts down the airplanes. There was the evidence provided that definitely Russia shut down MH17 Boeing 777 over Ukraine back in 2014. By that time, Russia used more heavier system Buk with a larger missile. That's why the missile was enough to shut down the airplane. So as you can see, missile just releases the shrapnel very close to the aircraft, causing the damage. That's how ਇਹ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲ ਬੇਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਲੇਮੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਵੀ ਵੱਜਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੌਛਾੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। How the air defense missiles usually work, they don't need to hit the target itself, they need to explode nearby. But because the missile of the Panzer S is much smaller, it caused just this limited damage. So the airplane got damages, pilots declared an emergency and started to divert. But why did they divert to Aktau and not coming back to Baku? Well, first of all, the route to Aktau is closer, and to go back to Baku, they need to curve away from the mountains. And judging on the flight radar 24 data and bar information which came from the altimeters, it was really difficult to control the airplane. There were numerous fluctuations of the vertical speed with minus 8,300 to plus 8,300 feet per minute. It happened more than 100 times, so you can see up and down, so the airplane basically lost the control. Why do we have this precise value? Well, basically there is no data coming if the vertical speed is above or below this value, I guess, from the system itself. So the real figure could be even bigger, I guess. So why did this airplane lose the control? Embraer 190 has 3 of the hydraulic systems. The logic is that hydraulic pistons activate airfoils depends on the signals coming from the flight computer, so it's the standard scheme for the fly-by-wire airplane. The weak spot of it that in case you lose all of the hydraulic fluid, you have nothing to control your airfoil with, as well as if you lose the signal which is coming from the flight control system. On Boeing 737, which I've flown before, the scheme is different. There, if you lose all of the hydraulics, you can still control the airplane with manual reversion. Yes, it's much harder to manipulate the airplane, but still it is possible and you can control it. But in this case, unfortunately, it's not possible at all if you have the leak in hydraulic system in all of the systems basically. And the damage to the flight control system here was caused by external factor, by missile. So either it caused leak or cut the signal from flight control computer. Here I was able ਇਹ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਮਬਰੇਅਰ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹਿੱਸਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ।
So either it caused leak or cut the signal from flight control computer. Here I was able to find this video on TikTok. It shows the final moments of the airplane from the close perspective. Well, what we may see here that it seems like the flaps are not extended, but landing gear was. So pilots tried to land this airplane in octave. But actually you can extend the landing gear on Embraer without any hydraulic system required. There is the manual extension handle which pilots used in this case. Let's watch how it's done. To extend the LDG, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰਾਇਰ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਪਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫਲੈਪ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਫਲੈਪ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। with the manual system, the LDG selector must be selected to down. Pull the manual lever up to an angle of 62 degrees. This will rotate the forward quadrant and via the closed loop cable, the main landing gear quadrant as well. The free fall selector valve is moved by the rod from the main landing gear quadrant and connects all hydraulic lines to return. The uplock hooks in all uplock boxes are mechanically forced to open by the cables. The landing gears are released from their uplock and extend by gravity and aerodynamic forces. So yeah, as you saw, you have the direct linkage between the locks and this manual lever, manual handle, which helps to extend the landing gear even with no hydraulic system. Landing gear just goes down with its own weight and aerodynamic forces, as they say, like nose gear extends over here, being pushed by the airflow. So here we have this exact configuration. Flaps are up, landing gear is down. Really shows that something is wrong with hydraulic system or flight control system of the airplane. Here in a screenshot we can see how airplane just plunged into the ground, hitting mostly the forward part of it. So the passengers who were sitting in the back survived. All of the pilots lost their lives. Luckily they saved some of the passengers. So I think they did what they could in this situation. The only way to control this airplane was with manipulating of the engine power. The story reminds of United Flight 242, then because of the internal explosion the damage was caused to hydraulic system, so crew had to manipulate with 2 of the remaining engines to land the airplane. Unfortunately they crashed, but many of the passengers were saved. 112 passengers lost their lives and 184 survived. And you know guys, in my aviation career on a flight simulator I tried to land Boeing 737 manipulating just with the thrust difference. It is damn hard to do. So the outcome that some of the passengers stayed alive is actually good. And you see here that ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਐਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਯੋਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਲਰੋਨਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇ 4 ਇੰਜਣ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਇੰਜਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਘੱਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ
ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। Off part of the fuselage definitely survived the crash, and that's why some of the people were saved. The fire and rescue team also was in place on time because they received the emergency signal from the airplane, well, at least they saw the emergency squawk 7700, which we also saw on flight radar 24. So they deployed Mi-8 rescue helicopter and many of the vehicles. It happened really not far away from Aktau airport, like 5 kilometers away, and that saved many lives of the passengers. But the front part of the airplane and the wing is completely gone. So that's approximate position of the crash. Here you can see that the runway is not that far away, but probably pilots decided to land in an open area field with a relatively flat ground, as you can see, to have more options, because it was definitely hard to aim the airplane just with the engine thrust. And I'm here on a flight radar 24 myself. I found this flight. You can see that there is definitely the altitude change throughout this final stage of the flight. It was difficult to control the airplane with heading as well. So finally they tried to aim towards the runway. Finally they made the go around here because they were not in the line with runway, so at least they had one attempt. Here they tried to turn left and right, barely controlling the airplane at the ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਨਵੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਘੁਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। Very low altitude, and unfortunately here probably it was too much thrust on one of the engines, because we don't usually go through those kind of the simulations on our full flight simulators. This type of the emergency known very rare to occur, almost impossible, but I already mentioned you the case which happened before, so I think it should be trained on the flight simulators after all. Here unfortunately they didn't have enough altitude to recover and they hit the ground. Luckily those were not the mountains in this area, the ground was definitely flat, and that also saved the lives of the people. So after all I think that pilots did a proper choice to go to Aktau, Kazakhstan, because this area is not that populated as Baku. If they had returned back to their origin, you may see that it is huge residential area, so they 100% would hit something in attempt to land. So pilots did actually great job. Yes, they lost their lives, but they tried their best to save people inside of their airplane as well as on the ground. And I'm sure all of this data will be confirmed by the flight data recorder and cockpit voice recorder, which by the way survived. By the way guys, I also ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਵੀਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਅਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ based on the actions that they took. And there is one more video released, so there was also the damage to the flap hydraulic actuator fairing. So maybe shrapnel hit not just the aft part of the airplane but also the wing, and there could be many more spots of the possible hydraulic leak. And on ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। Particular video I already see many more of the oxygen masks, so for sure there was the depressurization. Depressurization might be caused by two of the factors. First of all, you lost the engine bleed, so the air is not coming to the compartment of the airplane, cabin and cockpit to pressurize your airplane, and in this case the pressure inside would be lost gradually. It's not the fast process, so pilots would have enough time to descend to the safe altitude. But if you have the outside damage, it might cause even explosives decompression. Then pressure inside the cabin would be equal to the outside pressure. Well, it really depends on the hole itself, whether it's big or small. In this case, I don't know, but definitely it was caused by external factor, as we see from the shrapnel. There are some videos filmed by the passengers, so passengers were sitting wearing the oxygen masks. And those who survived this accident, who were sitting in the back, they said in the report about the loud bang, and after it, yes, this happened. Here we have the very close perspective of the shrapnel. I check it on Astra channel. It's the Russian opposition source, by the way. And for sure, 100% those holes were done only by the air defense missile. It's explosion. It's not the internal kaboom as it was reported by the first time. And it's not the bird strike. 100% this air crash was caused by the Russian air defense. I hope that they will admit it very soon. And it's actually ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹੋਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। And it's actually very terrible that those things happen. And luckily this airplane landed in Kazakhstan, not in Russia, so there will be international investigation conducted of this really terror act done by Russia. Why didn't they close the airfield if they had the drone attack? So yes, you can see that the shrapnel went from one side, and this is the exit hole. You can see it everywhere here. It's not like some sort of the air tank as it was reported exploded there. No, there is nothing like that in the aft part of the airplane which might cause that significant damage. No, I'm 100% sure that this aircraft was shot down by the Russian military, and the original reason for this is because Russia started the war against Ukraine. It is their full responsibility. Now they might blame Ukraine for launching the drone strike on Grozny, but Russia is responsible to provide safety of the air operations on its own territory. Like, by the way, I also think that Ukraine should have provided its own safety in its own airspace over Donbass by the time Russia hit MH17. So I think it was also a mistake by Ukraine not to close the airspace over Donbass. But again, it was the Russian missile Buk which hit Malaysian Boeing. And you know, guys, that the similar stuff happened with my airline, Boeing 737, which was shut down by Iranian militants, so even me could be on board of this airplane. And we say that those cases with military shutting down civilian airplanes by mistake or not appear again and again, so something should be done with it. But you know, after all, it's hard to influence those dictator regimes in Russia or Iran. The only thing I would recommend is not to visit those countries because it's kind of dangerous even if you fly over them. So guys, I'm gonna keep you updated on the story. I'm waiting for the initial ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।